I? All right. My name is Granger. These nice gentlemen, they're after my money. They're not gonna get it. Just more with that kid, folks. We're gonna keep going. Jesus, Glenn, chill out. The guy's trying to help us. Why you after his nuts like that? You're right. Lost my head a little, Major. I'm sorry, man. Yeah, all's fair in a real fight. I'm retired. Help him up. Hey, look, sir. Kick to the balls aside. We really do appreciate you doing these off hours for the boys. The boys are all improving, and they're willing to keep it up as long as you keep feeding the Gee fund. Double for you. All right? Come on, don't be shy. That's good. Some of the kids can't afford their own uniforms. You know, one day, one of us is gonna put you down. Not very likely, Captain. Yeah, you're probably right about that. Good night, sir. Good night, Captain. All right, kids. Line up. Come on the mat. Good. Take your position. Good. All right. We'll see you next week, okay? Have a good night now. Be careful, all right? Get your shoes. Bye.
Another 365, guys. And I couldn't tell you where the time has gone. Wish I could trade places with you. To the team. Until next year. Where the hell are you people coming from? The passage is open. The prophecy. We have but seconds. The prophecy. It's all that there is. You gotta be kidding me. The King's Sorcerer. We have work to do. Post haste. We must not be caught outside the fortress walls in darkness. The King requests your presence.
And then you can't be here. Alive. Quite right. I've passed from this world. Remember who you're meant to be. Remember that you must return to this place. It was my prophecy to die for you. It is your destiny to be here. From what I've heard, you've had quite an adventure. The king! We'll stand when the king enters. That's not cool. Indeed, it is warm. I mean, it's hardly sanitary. It is blood, not feces. The blood of a champion. The blood of the chosen one. Well, the record, it was your men, actually, your man who did this. My soldiers were to ensure that you were not taken by the Dark One at the enchanted place. Dark One. The fellow who followed you through from the time beyond. See, one has mere seconds to follow the enchanted through the blue fire. Had the Dark One hesitated, he would have been cut in half by its energy, or left in your world. Instead, he chose to pass through with you and our beloved Ileana. God rest her soul. All leave save the king's guard. So, what do people call you in your time? Granger. Granger. That is a most unusual name. You'd be surprised how many times you get me laid. Laid? What is laid? Oh, you mean to lay with a woman? You will curb your common tongue in the presence of the king. It is inconsequential, Allard. We're all the same man underneath our cloth. Right, Granger? And what's your name? Other than the king. Insolence! Now you're starting to seriously piss me off. All right, silence! There is darkness enough beyond without casting stones from within. Take your men, Allard. I wish to speak with Granger in confidence. Aye, my lord. My noble and trusted guard. He's a piece of work. I'm afraid that I might spend the rest of my days trying to decipher your strange manner of speech, Granger. And to answer your question, I was once known as Raven. Raven? From the Hunter Bird, yes. Now you're, the king? Well, that is a story for many, many glasses of ale. I see that you still harbor disbelief on how you've come to be in our time. Yeah, you could say that. We live in a time of powerful sorcery, when men or objects may be imbued with wondrous capabilities. Ileana worked tirelessly to open the gates between our worlds. She believed as I do. She gave her life to find you and bring you to our time. Our kingdom, our very existence is threatened from without. You have been brought here, as the prophecy has decreed. With all respect to your beliefs and
her sacrifice, I think you got the wrong guy. Selflessness is a trait common amongst the uncommon. Our journey has just begun, Granger. Escort our guest to his quarters and make sure that the doctor attends to his wound. Aye, my lord. Why have I been brought here? At sunrise, we shall speak at length. But rest deep, Granger, for tomorrow, our adventure begins. Rest deep. I do not share my king's devotion to the prophecy, yet I pledge to honor the crown. That is why you have not been hung by the town gallows. For that reason and that reason alone. Well, that's good to know. When the time comes, and the time is nigh, I shall be the one to draw my blade across your skin. Well, when the time comes, we'll see what we see. But until then, be a good royal bitch and show me my room. I began my day with a protein shake, and now I'm standing in a medieval sleeping hut. Acid trips don't get this weird. Or maybe they do. I wouldn't know. No water purification to speak of. Jeez, there's got to be everything from E. coli to dead sheep floating around in this stuff. When in Rome. On guard. That's you and me, knave. Sorry. You must have put me in the wrong hut. Excellent hardware, though. It is my honor to share your bed. Well, look, there must have been some kind of mistake. I'm just a visitor here. From the time beyond. Yes, I am honored to share your bed. Oh, you know about that? As it is written, so shall it pass. You are the chosen one. Look, you cover up for a second? I shall mentally keep the time. Look, I don't really need you in my bed tonight. But it is my honor. I'm a little tired to have a woman share my bed. Would you prefer a man? I can have the guards summon No, a no, man. no, 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 man, no. Look, I'm tired and I need to sleep, okay? Then I will keep your bed with you for warmth. For warmth? Okay. If that is all you wish from me, I suppose tomorrow's another day. as it is written. Hey, do you happen to know anything about that prophecy everybody's talking about? If I had any information betrayed its meaning, I would be put to death immediately. Oh. Okay, well, I suppose that it can wait till... A wound on his head and his arm. He will lay with me for warmth, but not for pleasure. Nor does he require the use of a man. Tired and straight. Yeah, well, so what do you, Doc? What do you like, the full service job, Doc? Like medieval crack and patch, huh? Both agree this is a little awkward, right? A physician for His Majesty's royal court cannot indulge her pride.
Keep him limber. I just want you to know that as tired as I am, this is really nice. But it is my honor. There is to be a fountain of blood in your days ahead. You mustn't sleep any longer. Awaken now. Danger's at hand. What do you mean? It is your fear that weakens you. Awaken now! Abomination! My wound is fatal. Why? Why'd you do this? He said the Holy Mother has thus decreed. It is not from my understanding. They will retrieve this empty shell alone. Who are you? Be clear. I do not ask your forgiveness. Simple wench. The gods have been merciful. The king will need to speak with you. Leave us. My lord, the Dark Ones pursue him. It would be unwise to leave him. Leave us. My lord. You are alive. That is fortuitous. You could have just sent champagne. A wench. Like a thief in the night, did she intend to rob you of your life? My most gifted soldier would likely have perished. Well, I guess Lady Luck's just on my side. Blasphemy. Your life is whole, because the prophecy decrees it to be such. I'm sick of everybody riffing about that prophecy. About fate, destiny. You can take the prophecy, shove it up your ass. Never have I been spoken to in such a manner. I find your insolence oddly refreshing, Granger. Our finest wine! My lord! We have much to discuss, Granger. You're not going to rethink the wine and have me dragged around by horses, are you? Were you in contempt, Granger? Were you in contempt? Our finest grape. Away. The throne became mine after a period of war. Even from the time beyond, you must understand that after chaos comes stability. After stability follows chaos. Yes. Even as men of God, we are unable to cease killing ourselves. Our previous king, a commoner who rose to the throne, was a great man. A
people sang his praise, and the kingdom knew only prosperity in his time. He was loved by all. Until? Until the Dark Ones rose. The king and his followers fought valiantly but succumbed. It was only by divine will that we managed to drive them from our gates and survive. Well, not to be overly critical, but your fortress is somewhat rustic. We retreated to this fortress out of desperation. The Dark Ones carried a plague in their blood, and our walls were breached. Who are the Dark Ones, exactly? Their origins are unknown. They live in the mountains and follow the word of their prophet. The Holy Mother? Yes. They follow her word with a reverence of that of a god. Well, who is she, then? Some say that she is a sorceress of the black arts, that her followers spill their blood on her command. And others say she demands of her legions to eat one another. Cannibalism? I do not know this word. It's to eat human flesh. Yes. Yes, to partake in that would be unholy. The meat of a human has become intoxicating for these savages, and it is now their way. There's something wrong about this. What about me? Why do I matter to them? And why have they targeted your kingdom? Because, Granger, we are simply in their midst. And you matter because you are the chosen one. Chosen? What does that mean? Chosen to do what? Chosen to kill their holy mother. Well, maybe this is just mental exhaustion talking, and maybe I'm just sick of people chasing me down trying to kill me. But tell me where to find this crazy bitch. Yes. Chickens, my lord. Oh, fantastic. The king! On your feet. I know. You shall feast like a king and fight like the god of war himself. Pray you remember which cloak falls first upon your shoulders. Look, I appreciate this effort, but I don't need all this stuff. I only need my knife. You will lower your blade. Just Lower your blade. making a point here. I don't need an arsenal. I move much quicker with my knife. And if you want me to get into his holy mother's camp, be sure as I won't be with a bag of chickens. But haven't you people ever heard of salmonella? You have no need to carry additional weapons or food supplies. Exactly my point. Allard and his men shall carry them. Our doctor shall accompany you and tend to your wounds. You should not be alone in your quest, dear Granger. That's what I was afraid of. Sons of whores? Unarmed. Stand down. I've no personal quarrel with you. Well, I'm glad to hear it. Would you mind? May I? Thank you very much. I have acted hastily. I shall take my leave. Just for the record, I don't want you to come tomorrow any more than you do. It is the king's wish that I secure your health on this quest, and it shall be done.
Well, let's face it, it's not like we have a trauma team to stand by to stitch an arm back on. In the time beyond, you can reaffix a man's arm. If the conditions are right. This information pleases me. You must tell me more tales about your practices from the time beyond. We'll speak at night while we make camp. So you're coming? Even though you don't want to. The king has decreed it, and it shall be done. But you're not happy about it. No! Not in the slightest am I content with my lot in this cursed life. I will take my leave. Very smooth, my man. Look, I'm sorry, I didn't... If we shall perish, Anon, I will not die unfulfilled. Unfulfilled? Right. Our coupling was imprudent. I was rash and only desired to satisfy my urges. Well, did you? I pray you will tell no one of our union. I will take my leave. No one. I'll tell no one. No one will know. Mom's gonna love you. He and he alone. Do not fail me, Thane. Royal affairs. You have been summoned. Of course. Well, it's been, what, an hour? I don't suppose you're going to tell me why he wants to see me this time. It is not the king for whom you have been summoned. It is the seer. Oh, the seer. Aye. Should I ask? It is the king's wish that you listen to the seer's words and form none of your own. Why? Best you leave the chicken-fingered wretch to her games in her tree. No questions? You will hear her words and stay your tongue. And if I don't? Then I shall take your tongue. Lord, you date a lot. I mean, do people actually like hanging out with you? I mean, female people. Or are you into that whole, sword and sweaty sandals thing? And the Turkish bath? Huh? Nope. Hey, come on, man. It's not a judgment, man. Whatever floats your boat. Come on, let's go. There is to be a fountain of blood in your days ahead. Fountain? My words unsettle you. You who has watched legions die. Yet who is the warrior who has succumbed to the deeds of his past? To the days ahead, woman. By your Majesty's divine wish. You must complete the 2 remaining trials. 2 of the 3, yes. The first trial you passed through from the time beyond. The second trial you must slay the Dark Mother. The third trial you must find the Catalyst. The Catalyst alone shall release your restraints and guide you to your destiny. Pray, do not look to these men for your salvation, for they are mere worms in Destiny's eyes.
mere fodder for the winged serpent of fate, so shiny are they. Worms to the slaughter, you shall find your end upon the high rocks. You are alone, chosen one. You are alone, and there is much fear upon your path. The light remains, the light remains only for a time, and then you shall never be free. You must cast the fear out of your heart, or you shall fail. Enough! It is your fear that weakens you. It is your fear that loosens your hold upon this world. You must leap into the void to be truly free. Enough, witch, know your place. Your fear will carry you to the pits of hell! The king! Your king commends your bravery. You shall be honored as heroes. Yeah, well, I hope we don't get eaten by cannibals. She's worried too. You have a strange way about you, Granger. My lord. May the gods shine upon you and bring you home victorious. You okay? Yes. Hide behind that tree. Why don't you guys want to kill me? Because you are he. So I've been told. I pass knowing that I was bested by the Chosen One. I die a valiant death. Talk to me. Tell me what's going on. Only the Holy Mother. Only the Holy Mother. You maniac! Desist! In the King's decree, desist. This idiot just stabbed the best way of getting into their camp. Yeah, I'm talking to you, moron. I follow the word of my king. My king's word is law. Desist! We have wounded. There are wounded. I've worked with crazy bastards like this before. This is not going to end well for anybody. He follows the word of our king. Leave no dark one alive. To get in and out of the Holy Mother's camp alive, we need information. Harbor no mistruths, Granger. We may reach the Holy Mother's sanctum, but the path shall be drenched with our blood. I'll keep that in mind.
That's an impressive field dress. It's not my first. Yeah. In the time beyond, would you have the knowledge to save this man from his wound? Probably. Maybe. Who's to say? He will die, that soldier. Your words. He must be calm. Yeah, look. My anger has left me since our fight. I acted in haste. Look, I grabbed you first. I am my king's servant. Pray you forgive my actions. No problem. Listen. They brought 18 men. 17 under our boots, one fled. Now we're also 18, including you, me, and the doc. Does that seem strange to you? That they exactly matched us in numbers? They followed us to this point. Well, we have a spy. Aye. But why would they not dispatch a legion to best us? Why did they only match us to the man? I think that 50 Dark Ones raining down on our heads would increase the odds of all of us getting killed. Intentionally or by accident. Their attack, no matter how crude, was with bloody intent. For some of us. Now, one of them had a chance to kill me, but didn't. He was confused, like he wanted to stab me, but he didn't. I think the Holy Mother wants me alive. For what purpose? You are her death. Perhaps there's more to this than we understand. Perhaps. For now, we need to make ourselves less conspicuous. We must dispatch to higher ground. It is certain. It is certain. I have told no one of your plans. I have uttered not a word. So weather moving in. Weather's of no concern. Bit tougher going without the horses. You don't like starting conversations, do you? It's not my place. In the time beyond, are the expectations of women alike? No, yes, no. It's complicated. Could you tell me about the medicine from the time beyond? Sure. Well, we have something called antibiotics. Anti. Biotics. Antibiotics. Like a potion. Of sorts. You inject it or you swallow it, usually. And From what are they made? well, I think it's made from moldy cheese. Cheese? Yeah, you know that green stuff. Guy who
discovered it, he realized that the moldy cheese killed the bacteria. Mold. That's all I remember from biology. But too much fun in high school. I guess it was just, I guess to you, high school was just a school high on the hill. Cheese. Mold. Yep, cheese mold. Sleep tight, Doc. Weapons! Move! Come on, let's go! Go! Go, go, go! Go, go, go! Now! Guess they don't want me alive. They changed their strategy after our previous victory. You have to go over and down. It's the only chance. There's too many to fight. There's no time for all of us to descend. They shall rain fire on us before we reach the bottom. That's a chance you have to take. That chance is yours and yours alone. You will take the woman and flee. We will defend this ridge with our lives. No way. I'm not leaving you here. If I believe that you are truly the chosen one, then you must not perish. Go now. Complete the journey. Fulfill the prophecy. Are you deaf? I'm not leaving you here. I shall never forget you, Granger, from a time beyond. I trust you shall do me the same honor. I must follow him. My loyal soldiers, it has been an honor to have led you to the other side through a shower of their blood! Coward. Eliana. You okay? I'm thoroughly bruised. Let's go. They have passed from this world. Goodbye, soldier. Come on. Allard saved our lives that morning. Let's face it, he probably saved the world as we know it. Oh, let's go. The poor wretch. When was this heinous act committed? Perhaps 2 hours ago, my lord. The witch was held fast without guards. What kind of a man enacts such brutality on a woman? What kind of a creature does this? Search the fortress. Comb the grounds. Bring the perpetrator to me by nightfall. Mark me. A dark curtain has fallen around our kingdom. Honor thy seer and bury her deep. Yes, my lord.
Are there parts of your body to which I must attend? Sorry? Injuries. I got lucky. We got lucky. Perhaps the gods have seen fit to grant us. Why are you covering your face? It is cracked. The liquid, it is poison. The water corrects its form and renders it harmless. Poison? Or the Holy Mother? Or is it something else I should know? If we were taken, I was to drink. You mean like cyanide? It kills you instantly? It instantly kills its bearer and eradicates all who come in contact with him. You mean like a going away, don't get captured present from the king? The king is an alchemist. He has helped many with his skills since taking the craft. You sure it's okay there in the creek, or would you send a get stuffed message to the people downstream? The water corrects its form. It is harmless now. It is a plague. Oh, great. I was wondering who was carrying our biological weapons. Ah! We must reach the Dark Mother's cabin by nightfall. Ow! You're not going anywhere, Doc. My flesh is bruised, but my bones are intact. You're not going anywhere. Do not trifle with me. I will accompany you to the Mother's camp. Not on this foot, Doc. And you know it. Sons of whores. I have failed you. This spot is secluded enough. Out the woods behind you, you got fresh water supply. You'll be safe here. You have a weapon? Right. If I'm not back within 2 days, go back to the fortress. And while you're here, stab anyone who isn't me. Wait. If you believe what I do, it is a protective talisman, perhaps more. If you don't believe what I do, it is still something beautiful at which to look. Just keep yourself safe. Reconnaissance. Terrestrial foreplay to successful ground warfare. Get in, get your information, and get the hell out with your scalp intact. Dark ones. Stay down. By the gods, I'm no cook. Leave me alone and poison myself. Undercooked. My lord. Speak. No news from the search. The villain eludes our men, for now. As they are meant to do. In your time, you will learn that villains often hide in plain sight. Now leave me, soldier. My thoughts are troubled and require my utmost attention. My lord. I need to believe that you are capable, chosen one.
She's in there. No guards, no armaments. Something isn't right, but she's in there. I can feel she's in there. Do this thing and let it pass. I have been waiting for you. I have waited a lifetime to once more set eyes upon you. Have we met before? Sorry. I'm not that good with faces. Go. Many nights have I dreamed of this moment. You are not a man who has found peace in his dreams. My agility is not what it once had been. I'm afraid this withered shell has betrayed my purest intention. It was my hope to bring you back to our time myself. It was you. The warning came in my dreams. Visions of the attempt on your life in the time beyond. I myself ventured to your world to ensure that your life was not taken before you could come back to us. Alas, your weapon was formidable. The king before liberated our lands from an evil usurper bent on domination. We pushed through great darkness to find peace, however fleeting. Raven. 'Twas barely a man. The cursed snake poxed the king's troops. He released a plague which ran unrestrained through the kingdom, killing most with agonizing cruelty. Its reign slipped through his fingers the moment he gave it life. The alchemist. The king before, his family, all were lost. Heroic to the end were they. When Raven took the throne, coup d'etat using biological weapons. The loyal were driven to the mountains. We fled with the clothes on our backs and the sickness in our blood. How many rotted before its tide, I cannot say. We believe Raven's secrets, the remedy inside the fortress walls. Then what have I got to do with all this? When the castle looked to fall to Raven, your father entrusted me to save your life. My father? You are the king before's lost son. You are our king. We traveled to your time, to the time beyond, where I hid you in a place that welcomes lost children. The orphanage. And there you remained. Then why send men to kill me? Why did you send your men? I tasked one man to bring you back to me. The others, the Dark Ones who traveled with him through the gate, were under his command. He twisted my words for his own cause. It appears we have a traitor in our midst. Thane abandoned our cause for his own vengeful bloodlust. And this is how you seek to avenge our fallen? By making peace with the tyrant that cast us out? Never. You mark my words, old woman.
We shall have our vengeance. I have seen your passing, and it is near. You presume to weave the truth to shift my resolve. As it is seen, so it shall pass. To the gods I swear your death shall be quick. Raven butchered his family before his very eyes. We must not cast stones. My lord. Don't, please. God. God has left this place. A fortnight after the King Sorcerer brings you back to our time, your time beyond is no more. A carrier travels back to your world and releases the plague. Raven's alchemy. The lethal snake crawls across your world without mercy. A fortnight, and all are lost in the time beyond. My lord. What say you? Our spies tell us the Chosen One has entered the Dark Mother's camp. And any word of his plight? He is alive. She has him and he lives. Aye, the Dark Mother lives, as does the Chosen One. How does this come to pass? It's the blackest of sorcery. He was supposed to slay the witch in her bed. Ready my horse and alert the royal guard. My lord. We shall flush out this traitorous wretch from beyond. I shall flush you out. I have moments left in this life. Is there a way to get back to the time beyond? I have medicine that can save you. I am too weak, and it is fate that I pass over from my own time. You keep talking about destiny, about fate. I don't believe in it. I believe we make our own destiny, follow our own plans. I could see it no other way. Then why do you keep talking about destiny deciding this or that? I have dreamt of the passing of your world, of the blackened corpses lining your streets, but I know not of how the sickness came to find your time. And in this uncertainty lies hope. In this not knowing hides the dragon that shall slay the tyrant. I believe I can change my future. I believe you shall change all our futures. I never asked you, why do they cover their faces? To honor the dead who have been taken from us by the plague. Look, I have to get you back to your hut. No. You're too sick. Oh, soon I shall pass. And until the moment that you return to the time beyond, you are their king. Lead them with your heart. I hope your dreams bring you peace, Holy Mother. Safe home. I am Dunyana, my lord. What are you going to do with her? We shall prepare her for the honorable passage.
Our road becomes more treacherous with her passing. You shall enter the Black Forest and retrieve the catalyst. Which is what? I know not of its form. But how am I supposed to find it? It is said the Chosen One shall seek the catalyst. So it is written, so it shall It shall pass. Yeah, I know. I understand, but you just go with the flow around here and hope not to get screwed, right? Screwed. Yeah. You know, compromised, left vulnerable. Your words. Yeah, I know. It is literally black. Thought that was just some medieval gloom and doom. Pray you heed my words. No man has entered the Black Forest and lived to tell the tale. There are dark forces at work within its woods. Some say sorcery, others speak knowingly of enchanted beasts. With the Holy Mother's passing, our connection to the beasts within is severed. They roam freely without her spells of containment. I cannot speak to your safety. Wonderfully cryptic. We shall accompany you to its edge and no further. Thus it has been decreed by the Holy Mother. My lord. You can't tell me anything about this catalyst? I'm going in with zero intel. My lord, I know not of its origins. It is said that the catalyst shall bring peace to our world, yet we know not how. I've heard many stories how to bring peace to a place in my time, but your prophecy is refreshingly vague. Let's see what we can find in there. My lord, what news have you? The Holy Mother has passed. And the Chosen One? They accompany him to the Black Forest. For what purpose? It is the location of the catalyst. So the prophecy rings true. The gods themselves conspire to make it so. I shall rule the kingdom united. You are excused. My servant. Your loyalty will be remembered. Food for the hours within. Thanks. So I guess this is it. Aye, we are at the impasse. Follow the signs and the catalyst shall reveal itself to you. Our people are watched from within. Spies who pledge their allegiance to the tyrant. Raven. Aye, the serpent himself. Pray you, if you should cross paths once again, that you strike at him mercilessly so that he is screwed. Have I offended you, my lord? No, it's just... you remind me of her. You speak of the Holy Mother? Yes. I see now that you're her daughter. It was my honor. And when this is over, when I've returned with the catalyst and Raven is screwed, who takes over the kingdom? My lord? The throne. Who sits on the throne if I manage to return to the time beyond? As king without son, you select your rightful heir, my lord. It is our custom. And your people will return to the fortress? We shall await the catalyst to show us the way through their fortifications. Then what?
Our people have been on the outside for far too long. We shall secure the antidote to our sickness. If we are able to heal our numbers, to unite our people once again, it is my dream that a peace shall become true. Peace. Aye, it is all that matters. You should be a righteous queen. No, my lord, I cannot accept this honor. You can and you will. I've decreed it. Hey, listen, guys. I've decreed it. My lord, perhaps you'd prefer a larger blade. I have a feeling in the Black Forest, size does matter. It is forbidden to touch a king, but I... Oh. Mother advised me to rule with my heart, but I'm not much of a poet, so I can only offer you her words. Oh my God, I'm starting to talk like you. Godspeed, my lord. I can't believe this medieval crap. Enter these woods and bring me the chosen one. The woods are haunted, my lord. Not man or beast have escaped its clutches. My king? Would your insolence betray the peace of our kingdom? No, my lord. Then enter these woods and show the demons that you are soldiers of the realm. Retrieve the chosen one and bring the catalyst to me. My lord! My 10 best! Follow me! For king and country. Keep your mind fixed on the goal. Find the catalyst and get your ass out of there before something eats you. Thought a grizzly could do that. Suddenly wish you were a grizzly. Easy, boy. Here! Manhattan! Run! Nice to see you. How you been? Never thought I'd be chased by a dragon. You have aligned yourself with the Dark Mother. Change of strategy.
I'm confused by your betrayal. Well, we're on a bit of a schedule, so I'll keep it brief. My king. Yes. It seems like he's responsible for spreading a plague, orchestrating a coup against the king before. Now I have to find the catalyst and save this world and the time beyond, because I'm the king before son. This cannot be. Yeah, what the hell? Exactly, am I right? And the bitch, we're still being chased by a dragon. Let's go. By the way, the Holy Mother's dead. What? Whatever you think you're here to do, we all better get the hell out of here. We are the guardians of the realm. We stand aside not for man, nor for beast. Good luck with that, Custer. For king, for country! The end of the Devilish Woods. I can't go with you. I haven't recovered the catalyst. We shall return anon. Up there only death awaits. I'll have to go. Do you not value your life? To ascend is madness. I'll circle around and avoid the big nasty. We're screwed, aren't we? Yeah. We're screwed. I'll take 4 of your pussies with me, and you know it. To resist now would be pure folly, Granger. You were the one that brought the plague upon our houses. You. Curb your tongue, Doctor. I am still your king. You are the true villain of this tale. Well, Granger from the time beyond. Before nightfall, your entrails will be hanging from the fortress gate. Bring them both. Welcome to your final moments in this world, wretch. The devil himself awaits your passing. Blasphemy! You cursed witch. This man is your rightful king. The king before son. On the life of my mother. Lies! You are the black-tongued agent of the Dark Mother. Take them from the steed. I shall end their life with a stab. I shall cut your guts out myself. No. He is your rightful king. This looks bad. It was an honor to fight by your side and lay with you as your woman. Shit. Incoming. Raven is making way to the portal. The portal to your world.
sister has brought down their walls. The dragon is the catalyst. The catalyst! We hold! Our time. Our time! For the Holy Mother. He's secrets, 2 vials on his person at all times. 2. Go! My actions, either that of a fool or a conqueror. Go! Only you can save your world. My chosen one. We may see each other again. And brought peace to my time. Peace! I am your king! You were never king.
History's full of losers like you. We did it. Will I ever see you again? What is it you said? Perhaps in my dreams tonight. Perhaps another time. Perhaps another time.よろしくお願いします。はい、最初に年齢を教えてください。はい、37歳です。37歳。独身ですか？結婚してますか？結婚してます。奥さん何歳ですか？奥さんは31歳。はい。お子さんもいるんですか？はい、娘が2人いまして、はい、10歳と5歳です。はい。で、今、4人で暮らしてるわけですね。それが、1ヶ月前に、はい、夫婦喧嘩がありまして、はい、まあそれをきっかけに家を出てしまって、今別居中です。ということは、あなた今お一人で暮らしてるわけですね。そうですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？離婚を突きつけられておりまして、はい、私は離婚したくないので、はい、どうすればいいかっていう。なるほど、はいはい。はい、ことなんですけど。で、奥さんが離婚してくれというのはどういう理由なんですか？言われたことは、奥さんは今までずっと我慢してきて、はい、あなたのやってることはモラルハラスメントに当たるんじゃないかっていうことを言われたんですけども、はい。はい。で、モラルハラスメントに当たるんではないかという、あなたの側から見ると、モラルハラスメントはしていないということですか？それとも奥さんの言ってることもどっかわかるということ？はい、どのあたりまでが当たるのかちょっと、まあ疑問なんですけども、はい、まあ確かに私自身、まあ時間に細かいところもありますし、はい、妻が、まあ問題があれば、ちょっと怒鳴ってしまうところは、しょっちゅうではないですけど、ありました。つまり、モラルハラスメントという言葉を使ってるけれども、モラルハラスメントということではなくて、単純にあなたがあんまり細かくて、はい。とてもついていかれないということなんですかね。そうですね。単純に言うと、モラルハラスメントというのは、まあ、もともとは、フランスの女性の精神科医が言い出したことなんですけれども、この言葉通りでパワハラって言ったら、はい、まあ、上司が自分の権力、力でもっていじめをするわけですよね、部下に。はい。で、セクハラって言ったら性的な嫌がらせをするわけですよね。はい。で、モラルハラスメントっていうのはモラルによるいじめですから、はい。ものすごい道徳的なことを言い出して、それで縛っていくと。はい、まあ単純に言えば、あなたさえ幸せならば私はそれでいいのなんて言って、相手をどんどん束縛していくと。いうのがモラルハラスメントなんですけれども、そういうことではないですね。そこまでではないんですよ。先ほど時間に細かくてっていうのは、まあ具体的に言うとどういうことですか？2分遅れたって言って非常に怒るとか、そういうこと？保育園を何時までに送り届けたいから、何時に家を出ようねとか。何時に例えば3時に家を出ようねって言った時に、はい、3時にまだ用意ができてなくて、3時5分になっちゃったと。そんな5分なんかどうでもいいじゃないかと思うけど、それを奥さんの方からすると、あなた自身が5分遅れたということを、なんで5分遅れたんだということね。奥さんの側からすると5分ぐらいは別にどうってことないじゃないのっていう。そうですね、はい。その他時間以外にどんなことがある？怒鳴ってしまうことが
少なからずもあるので、もう怖いイメージを持たれてしまって、何をしてても、なんか、怒られるんじゃないかっていう恐怖心を持ってしまってるんですよね。要するにあなたに怯えてるということなんでしょうけれども。そう、そこまで言ってしまってるみたいなんですよ、話によると。あなたが怒鳴るっていうことがね、はい。こういうことをしたら怒って怒鳴る。こういう時にはあなたはニコニコしているっていうように、奥さんの側からすると予測ができないってことですかね。そうですね、はい。要するに、同じことをしてても、怒る時もあれば、怒らない時もあると。そうみたいですね、はい。奥さんの側からすればね。そう、はい。そうすると、怒鳴られた時っていうのは、例えばどういう時ですか？話しかけても、全然話に応じてくれない時とか。あなたが話しかけるわけね。そうですね、はい。で、なんか他のことに夢中になってるみたいで、全然聞いてくれなかった時とかもありますし。はい。その怒り方っていうのはあなたのね、言っている程度の怒り方であれば、要するになんか気にならないことがあるとね、物をすごい壁にぶつけたりね、テーブルひっくり返したりね、そういうようなことであれば別なんだけど、なんか今言ってるとそういうことじゃないですよね。怯えてる。扉は壊してしまったことは正直あるんですよ。そうするとそのドアをぶち壊した時っていうのはどういう時ですか？朝帰りの時ですね。奥さんが？そうですね。朝帰りで、あなたに対してはそれははっきり言ってないですね。理由を。その時は、奥さんの方の会社の飲み会があって、遅くなるとは聞いてたんですけど、心配だから連絡ちょうだいねって言ってて、もう連絡くれなかったし、連絡くれないまま朝帰りしてたんですよね。で、子供を保育園にも連れてかずに、そのまま寝てたんで、そういった時。で、今日の相談というのは、今、自分の話聞いていただいた中で、自分の言動が原因で、離婚の原因になってしまうのか。どうかということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。離婚の手続きっていうのは、二人がもうこれはしょうがないねと、離婚するしかないねと言って、協議離婚ってもちろんご存知と思うけれども、離婚届に二人で納得してサインをすれば、それはもう裁判所とかいうことは関わりなくですね、届けをすれば協議離婚で離婚が成立すると。だけど、今のあなたの状態、あなた方ご夫婦は、あなたとしては離婚したくないっていうことだから、離婚したいと言っている奥さんの方からしたら、協議離婚での離婚っていうのは難しい状況っていうことになりますね。で、そうすると次何をするかというと、最初に離婚の調停を申し立てます。夫婦関係円満調整の申し立てとかっていう名前が最初につくんですけど、申し立てる方としては、離婚したいという調停を申し立てることになります。で、調停前置主義といって、家庭裁判所の調停を経ないといきなり離婚の裁判を起こすことはできません。だから協議離婚できなければ離婚したいと言っている方の方はね、配偶者は家庭裁判所に調停を申し立てなくちゃいけません。で、それでも調停での話し合いが成立しないと、どうしても離婚したいっていう側の人は裁判で離婚を求めます。裁判離婚を求めます。これ家庭裁判所に今は訴訟を起こすっていう手続きになってますけれども、そこで離婚原因があるのか、裁判所が認める離婚原因があるのか、民法770条っていうところに書いてあるんですけど、5項目ほど書いてあるんですが、それがあるかどうかっていう争いになって、裁判ですからそういう法律に書いてある理由がちゃんと認められれば、裁判所が裁判で離婚させるっていうわけですね。で、そうすると、裁判所はどういう時に認めるかっていうと、個別に、
書いてある理由で、はっきりしている具体的なことはいいんですけど、最後の5番目に婚姻を継続しがたい重大な事由があるときっていうのは書いてあるんですよ。はい。770条の1項というところに。で、多くの場合はその性格の不一致だとか、それからわかりやすく言えば、ドメスティックバイオレンスなんかがある場合だとかね。いろいろありますよね。はい。で、これでもう本当に婚姻を国が続けさせる理由はないよねっていうときに、そういう判決が出るわけですけれども、はい、小さなお子さんがいる場合は、はい、夫婦になって子供を産んで育てる、作って育てるっていうことは、それは夫婦の責任なので、はい、子供に対する親御さんの責任なので、両方がこれも協議離婚っていうことになれば、そこでどういうふうに育てるか話がつくから、これは国家が口出すことじゃないんだけれども、はい、片っぽが別れないって言ってて、片っぽが別れたいって言ってるときに、例えば、まだ1歳とか2歳のお子さんがいる場合は、自分が嫌だからといって、両親でね、頑張って子育てをするっていうのを勝手にやめるっていうのは身勝手じゃないのかっていうことで、特別な理由がない限りすぐには認められないことが多いです。で、あなたたちの場合は、10歳と5歳の娘さんがいるということですから、まだ子育ての真っ最中ですよね。そうすると、もしも奥さんが離婚したいって言っている理由がね、ある意味夫婦関係もこれ無理やり続けさせることは意味がないというところまでではなくて、ある意味片方のわがままだっていうことになっちゃうと、簡単には認められないかもしれない。だけれども、今加藤先生から詳しく質問されておられたけれども、一見分かりやすいドメスティックバイオレンスではなくても、場合によったらモラハラっていう中で、奥さんがその夫婦でいることを続けると精神的に参っちゃうってこともあるわけですよね。それだったら、このために全部親が犠牲になるって話はないから、で、親が壊れちゃったら子育てもできないからね。だとしたら、夫婦別れていった方がこのためにもなるという、こういう判断になるわけです。だから、制度的なことを今説明しましたけれども、結局あなたの今日のご相談からすると、一見お聞きすると別に特別なドメスティックバイオレンスがあるという話でもなさそうだし、モラハラって言うんだけど、本当にどうなのっていうところもよくわからないから、私が聞いていて不思議だったのは、奥さんも勤め先で宴会行って連絡入れてねって言ったのも連絡入れないで朝帰りして寝てるっていうのを聞くと、最初から怯えてたようには聞こえないんだよね。そんなあなたを怯えてる人がそういう行動を取るとは思えないので、本当のところはどうなのか私ちょっとよくわからないんですよ。ある瞬間そうなのかもしれないけど、少なくともドア壊しちゃった時までは割と奥さんのびのびしてたようにも聞こえるのでね。その辺はどうなんですか？自分たちの夫婦関係を見てこういうふうな動きがあったとか、そういう思い当たることはないですか？思い当たることは、気がついたら一人で泣いてることもあったことはあります。奥さんが？はい。その時何か話しました？どうしたのってすごく心配はしたんですけども、もう部屋にこもって何も話してくれなかったので、触れない方がいいかなと思ってそっとはしときましたけど。何年ぐらい前ですか？2ヶ月ぐらい前です、ね。でも割と最近ですね。そうです。はい。やっぱり何か奥さんが少なくとも最近は抱えてたっていう感じなのかな。そうですね。あなたとしてはまだなんでこんなことになったのかってピンときてないようなんだけれども、実は奥さんの側から見て、一人で泣いてたことがあったとかいう話聞くと、あなたの気づかない何かそういうストレスにさらされてた感じもあるので、奥さんの方はもう結論出してしまっているけど、で自分のどこが悪かったのかよくわからないんだったら、もし結婚生活をこの続けたい、夫婦関係を続けたいんだったら、あなたとしては直すべきとこは直したいっていう気持ちは終わりになるんですよね。もちろん。で、それが自分でもどうしたらいいのかわかんないっていうんでご相談いただいていると思うので、あなたの方からもう一回夫婦関係をうまくするための家庭裁判所の力を借りる調停っていうのもあるのでね。それも考えてもいいかもしれない。冷静に当人同士で話せないんだったら。いずれにしても、なぜ奥さんが一人で泣いてたりとか、とうとう朝帰りまでしちゃって喧嘩になって別居するところまで行っちゃったのかっていうことを、そこをあなたがちゃんと理解をしないと、話は進まないような気が私はします。今酒井先生にね、いろんな詳しい離婚の説明といいアドバイスをいただきましたよね。アドバイスとしてはね、
もう一つ自分の心の葛藤に正直に向き合ってください。はい。あなたの心の葛藤が相手から見ると目に見えないプレッシャーになってんですよ。はい。もっと言うとね、相手に目に見えないプレッシャーをかけることで自分の心の葛藤を解決してるんです。はあ、はい。これが内的拘束性です。はい。ですから、今日じっくり自分と向き合ってみてください。はい。はい、どうも失礼します。失礼します。モラルを持ち出して相手をいじめる。モラルハラスメントです。もしもし。もしもし。はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。はい、60歳です。60歳。結婚してます？はい。ご主人何歳ですか？同じく60歳です。60歳。お子さんは？はい、18で独立しております。で、今お二人で暮らしてるんですね。はい。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい。遺産相続の権利がまだ残っているかどうかお伺いしたくてお電話させていただきました。はいはい、残っているかどうかっていうのはどなたの遺産ですか？私の母が未婚で私を身ごもりまして、はい、その方が家庭があったので、はい、母が認知の裁判を起こしまして、はい、私が、確かにその人の子供であるという判決をいただいて、認知をしたんですが、その方が私が生まれてすぐ亡くなってしまいましたので、母が生前申してたのが、あなたにはその父の遺産をもらう権利があるということだったんですが、もうその方も亡くなって50年以上経っているので、まだその権利が私にはあるのかどうかお伺いしたかったんですが。ああ、なるほどね。お父様は何歳ぐらいで亡くなられたんですか？もう私が生まれて1、2ヶ月ぐらいで亡くなったそうなんです。あ、そうですか。ですから私は全然父というものを知らないで育っておりまして、母が一人子一人で育ててもらったんですが、あ、そうですか。はい。で、母がもう亡くなって10年以上経つんですが、そうすると、あなたからすると、今この実際のところを知ってる方はもういらっしゃらないんですね。そうですね、はい。はい、わかりました。要するに今お父様が亡くなられてるけれど、その遺産相続がまだ済んでいないと。と私は思っているんですが、ご家族とは正直言って交流がないものですから、私としてもわからないので、それで。そうすると相続そのものがまだ終わってるか終わってないかもわからないということですね。そうです。はい。じゃあそこからもきちんとして認知の判決もらってるわけですから、相続をどうするかということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。もしもし。はい。はい、こんにちは。こんにちは。はい。死後認知のようですけど、認知されて、あなたとそのお父様との間の親子関係っていうのがね、きちんとそれはもう明らかになっていますので、当然あなたも相続権があります。それで、向こうの家族のことって分かってますか？お子さんがいるっていうのは分かっているんですが、私の方も申し訳ないんですが、ちょっと相手のことをいちいち母に聞くっていうのも、母もなんか聞かれるのが嫌だったようなので、聞いてないんです。ただ、母が存命の時、10年ぐらいまでは、まだその方の奥様ですね、も存命してたっていうことは、母から聞いてはおりました。相続権が抽象的にはありますけどね。ただ、具体的にその相続財産がどうなっているのかということになると、おそらくあなたの存在を抜きにしてね、
向こうの家庭の方の相続人で処理している部分もあるんじゃないかなと思いますし。そうですよね。あるいはその、ものによってはあなたを抜きには処分できないようなものもあるのでね。はい。そういったものがどうなっているのかっていうことを調べないと、はい。抽象的な相続権はあるんだけれども、はい。具体的に何をどうもらえるのかっていうようなところまで話を進めるとすると、はい。もっときちんとした調査をしないといけないですよね。はいはい。まずそのお子さんはいるらしいっていうことなんですけどね。はい。何人いるのかとかね。それは分かってるんですが、そうです私よりもだいぶ年上だっていうのは聞いてはいるんです。一人だけですか？いえ、3人お子さんがいるっていうのは伺ってます。奥さんがね、はい、まだご存命なのかもういらっしゃらないのか、ということもありますよね。はい。で、50年前に亡くなったってことなんだけど、はい。正確にはまあ分かってると思うんですけど、はい。その時に奥さんのね、相続分っていうのがいくらだったのかね。今は半分ですけど、はい。昔3分の1だった時代もあるんですよ。そうなんですか。はい。はい。だから、それはいつ亡くなったのかっていうことと、その時の法定相続分っていうのはどういう決まりだったかをまず明らかにしなくちゃいけないですけどね。そうですね。今ですと半分っていう権利が確か新聞とかで読んではいるんですが、何しろ昔のことですし、現金とかですと正直分けてしまっちゃえばもうわからないものなので、そういったのもあるので、ただ母に言われていたので、それが本当にそうなのかっていうのが知りたいっていうのが気持ちとしてはあったので、はい。まあ、本当に気持ちとして知りたいというお話であればね。はい。抽象的には相続権がありますし、はい。で、その法定相続分っていうのは、非嫡出子なので、向こうのお子さんの半分。はい。3人いらっしゃったのなら、お子さんのもらい分が当時半分だったのか、3分の2だったかということがちょっと何年に亡くなられたかを確定しないといけないんですけど、はい。で、そのどちらかによって、そのお子さんの取り分とされている分を7で割ってかな。7分の1があなたで、向こうが7分の2ずつかな。はい。向こうが倍なんです。それはまあ、現金で割るっていうか、そういった場合で、先生、土地とかですと、確かに私のハンコとかがいると思うんですけど、現金とかですと分けちゃうとわからないですよね。要するに、なんて言うんだろう。相続分っていうのは、抽象的な財産っていう意味なんですよね。はい。個別の一個一個についてじゃなくて、はい。財産相対に対しての何分の1っていう考え方なんです。そうなんですか。だから、法定相続分っていうのはそういう抽象的な数字として、あなたにはこれだけの権利がありますよっていうことなんですけど、はい。ただ、何が相続財産かであるかによってね、はい。例えば土地だけしかない人がいたとしますよね。はい。そうすると、それは何分の1って言ったときに、はい。それを何分の1ずつに切って分けるのかとかね。はい。家が1個しかない人だったりすると、それは切れないので、そうですね。だからそれは最終的にはまあ金額に換算して分けるってことになるんでしょうけど、はい。具体的にじゃあ金額に換算するって言っても家しかない時に金額で換算しても、はい。家を売ってお金に換えないといけないっていうことになりますし、はい。その抽象的な相続分っていう考え方と、はい。実際に何をもらえるのかっていう話とは、はい。少し段階が違うのでね、そこはまず分けて考えなきゃいけないです。はい。で、そういうその問題ともう一つはね、はい。おっしゃる通り、不動産はあなたの版がないと分けられないはずなんですけど、はい。ただ、はい。あなたは死後認知をしてもらってるのでね、はい。向こうの方が亡くなられてから、はい。あなたが認知を受けるまでの間に少しタイムラグがありますでしょ？はいはい。その間に、分かっている相続人たちの間で処分している可能性はないではないですよね。そうですね。はい。いろんな意味で確かに権利はあるんですけど、あなたが実際に何をもらえるかっていうのは結構難しい問題があるんですよ。そうですね。では、向こうが言ってくれば、それに対して反応すればいいっていうことで、もう財産はないものとして思っておけばいいっていうことなんでしょうか。まあ、今おっしゃってることの意味もね、はい。いろんな意味があり得ちゃって、一概に、はい、そうですねって言えないんですけど、はいはい。つまりね、向こうが言ってくるまでって今ちょっとおっしゃいましたけど、はい。向こうはあなたの版がないと動かせなくて困ってるとかね。はい。
向こう側の方で困ったからあなたに言ってくるっていうことですよね。つまり、あなたに分けてあげようと思って、親切で声をかけてくるってことはもうほぼ期待できないですよ。ああ、そうですね。だって50年もそのままなんですからね。そうですね。わかりました。だから、これを動かすとか、これが何か意味があるかどうかについては、はい。あなたが自分の権利行使をしようと考えないと、はい。あなたの権利があるということが何か意味があることにはならないだろうと思います。ああ、わかりました。あともう一つは、例えば自宅のね、不動産みたいなものが、まだまだ亡くなった方の名前のまま残っちゃってると。はい。それで、どっか何かしなくちゃいけないことになった時に調べてみたら、亡くなった方には、あなたというお子さんがいるということが戸籍に載っちゃってるのでね。はい。その段階で、じゃあこの不動産をどうにかしようとすると、それはあなたの犯行が必要ですから、はい。その時には声がかかると思います。はい、わかりました。はい。それから例えばその預金が、まあ50年前の預金っていうのも考えづらいですけど、何かの権利がね、はい。亡くなった人の名前のまま放置されていて、はい。それが今になって明らかになって何とかしなくちゃいけないと。はい。いうことになった時には、全部戸籍を調べて相続人を洗い出さなくちゃいけないので、はい。そうするとあなたは登場してくるわけですけど、はい。すでにもうあなたがいない段階で処理が終わっちゃってればね。そうですね。まあ、遡ってあなたを探し出して何か声をかけるっていう必要性が全くないのでね。はいはい。声はかからないだろうなと思います。わかりました。はい。はい。まあ、もしあなたがね、この権利を何とか自分でね、考えることがあるんだとすると、はい。それはやっぱりどういう財産を残されて亡くなったのかね。はい。調べないといけないし、はい。そして例えば、不動産がそのまんま、名義のままね、置いてあるっていう、それは珍しくないのでね。そうですね。誰か例えば長男の人がずっと住んでて、気がついたら亡くなった人の名義のまま動かしてなかったね、みたいなことってあるんですよね。そうですね、はい。で、そういうのはね、もうあなたのお子さんの代ぐらいになってから紛争になることもあるわけですよ。そうですね、今、空き家問題とかいろいろ。はい。まあ、あんまりね、その権利の儲かる話じゃなくて、はい、むしろその義務を負担させられる話として、あなたの権利が問題になってくるという可能性もありますよね。はい。だから、いいことばっかりではなく、もちろんです。相続っていいことばっかりじゃないんです。はい。まあ、50年前のことなので、今更この亡くなった方の借金がね、あなたに被さってくるってことはおそらくないと思いますけど、はい。ただ、やっぱり普通の相続の場合はね、プラスもマイナスも含めて全部引き取らなきゃいけないというのが相続の仕組みなので、はい。相続ってもちろんいいことだけじゃないんです。そうですね。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。もしもし？はい。あなた、悩んだ声でないですね。非常にはっきりしてて明るい声してますよね。気持ち的には自分で母からは聞かされていたんですけども、本当にその言葉だけを信じていいのかなっていうのとかがあって、すごくもやもやした感じでずっとそれが来ていて、その気持ちをちょっとすっきりさせて、自分で前向きに生きていきたいなって思う気持ちがあったので、お電話させていただきました。そうですか。はい。財産権があってね、はい。愛のない場合とね、はい。財産権がないけど、はい。愛がある場合とではね、はい。あなたどっちがいい？やっぱり愛が入った方がいいです。愛があった方がいいですよね。はい。あなたの場合には、はい、愛があるってことが、いろいろなことから分かってるわけですよ。はい。ねえ。ありがとうございます。だから、はい、あなたの人生っていうのは、お父様が、あなたが亡くなられて1、2ヶ月で亡くなられたって言いますけど、あなたの人生の意味ってのは大きな意味があったわけでしょ？母にすごく大切に育ててもらったなって今になるとすごく思うので、それに対して母に傷つけるようなことはしてはいけないなと思うので、確かに財産っていうのはもしあれば欲しいっていう気持ちは確かにあるんですけども、それによって今あるものを壊されるっていう方の方がすごく嫌なので、今あなたは心が充実してるからね、
そういうような考え方ができるので、このままのね、今のあなたの状態で大作先生がおっしゃったことを、心に置いてですね、今のようにしっかりと意味のある人生を送ってください。ありがとうございます。はい、どうも失礼します。どうもすいません。ありがとうございました。失礼いたします。お金で人生の価値を測る人は不幸な人です。